Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Вітаю усіх на трансляції. Хто доєднався, сьогодні ми вам будемо грати у фільм Deliverance. Як бачите, гра зараз на українській. Я зараз перевірю. Чи видно? До речі, ще й видно. Parte nostra, qui esi. Мені це воно трішки не подобається. Так. Це що таке? Так. Ну, мова вона або англійська, або французька, або німецька. Ну, в принципі, я буду читати і воно буде. Вот так, пішли в гру, акторський режим. Нормально. Як це у нас, як в Середньовіччя. Це 15 століття був період часу, де жили Римська імперія, колись пристала і стали негідники на брата Карла, що Ізраїль сторона добувала багатьох тисячів, те саме, як і він. Корона брата Сігізмунда, короля Угорщини. От, я не встигаю читати теж. Не дуже.
God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Він спить, як я теж. Henry! Get up now. There's work to be done. Mother! Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Вбити Середньовіччя. Цікаво. Зараз подивимося, що це. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Ми базікали в шинку, ходив на танці. Цьому діло ви можете брати дві почтові характеристики. Якщо не задоволені, великий саме далі бажано розвивати. Ходив на танці, я був з Б'янкою і працював у кузні. Ну це, розуміло, не підійде, то я думаю, це, ми базікали. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world and, well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. You think he's teaching me sword fighting, don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right, then, if you say so. I don't mean to pry, but you know your father takes a dim view of such things. Ще й не червоніє. Мої друзі не заглядали? Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the forge on to you one day soon. You've been courting that Bianca for months now. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day.
Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. З мечем для пана Рацика. Так, ну, здається, поки що це дуже гарно грати. Так, як взяти? Ось рулети. Бери рулета. І що поїсти, і від їжу не матеріал, клас їжа, беріть, що хочете, через з'їсти. Як, нафіга я сів тоді? Якась книжка, якийсь баф. Накинеш. Взяти яблуко. По одному ще брати. Добре. Ох, на стіл заліз. Летик. І оці яблука ще заберу. О, суп. Суп з сочевицею. Так, що у нас ще є? О, сир. Непогано, непогано. Якийсь казанок. О, їсти з казанка. Непогано. Непогано поїв. Скринька. Цвітка. Так, опять це вихід чи що? Так, ну, текстурки ще працюють погано. Компас показує вам собі прибити під час планування. Просто видали, швидкість активного відбивати. Що стане в тісті? Робити докупання. Чи визначав, де ти чого? Come here, I need your help. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Goodness, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Так, нам треба гарда, вугілля. Так, це непогана гра виглядає досить. Ярослав. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Так, тобто виходить те, що... Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Тобто
Цей Генрі, з якого ми граємо, він навіть і... То він не тільки ледер, він ще й нічого толком навіть не вміє. Побачено, скажуть, тобто запоров. Питається. А що я взагалі міг запороти? З чого почати? Тобто він... Це не перший раз він так запоров все. Так, ти думаєш, що? God be with you, Kunesh. What do you want? Чого треба? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Інколи досягти своєї мети треба володіти мистецтвом переконання. Розмовляючи з людьми, ви зазвичай можете обрати, яке саме враження ви хочете на них справити. Можете продемонструвати своє красномовство, на яке певна річ впливає ваша репутація та ставлення до вас співрозмовника. У середньовіччі соціальний затиск вкрай важливий, тому ваше вбрання та охайність разом з вашою репутацією мають неабиякий вплив на ставлення людей до вас. Якщо ви маєте небезпечний вигляд, то люди боять суперечства. Ви також з більшою охотою даватимуть вам ризиковані завдання. Найбільший вплив мають ваша сила і вигляд вашої зброї та обладунків, але також заважатимуть, наприклад, п'ями крові на вашому одязі. Сурово. Інколи замість балачок можна пустити фіг гроші. Треба лише запропонувати переконливу суму. Підкупити когось можна так само, як купити річ у крамниці. Дивись, стерильно. Це ще нам треба подивитися. В окремих випадках ви можете випробувати і іншу навичку, наприклад, верхову їзду. Можливо, не лише те, як ви вимовляєте, але й що саме кажете, бо інколи просто вибрати щось відповідно до ваших найсильніших рис недостатньо. Ви дійсно маєте читати, що збираєтесь сказати. Так, наступна сторінка. Для різних людей працює різний підхід. Негуманних драк просто так не залякати, а шляхтича не вразить і найліпше вбрання. Це відбувається тому, що здібності Генрі не мають універсального рівня. Порівняйте з здібностями співрозмовниками. Ви можете бачити рівні різних здібностей у грі під відповідними значками. Ви завжди бачите власні здібності, але здібності ваших співрозмовників будуть видимі з вас, якщо це ваш гарний знайомий, або ви вмієте читати людей. Здібність співчутливої. Гроші. Заплатити ваші гроші. Справа не лише у ваших рисах, адже на кінцевий результат. Папіч. Привіт, Чіч. Справа не лише у ваших рисах, адже на кінцевий результат впливають і інші фактори, як от ваша репутація, охайність, поранення тощо. Якщо ви, наприклад, не можете перебалакати язикатого торговця, то можна спершу злегка його отруїти, і після цього мовити його буде набагато легше. Ніфіга собі, оце. Оце туторіал, який. Скільки не качайся, тебе від різного селянина. Так ти бачиш, от це можна отруїти того селянина, а потім з ним домовитися як. Якщо ж вам треба залякати вартового, іноді достатньо просто відвести його подалі від друзів. Що? А як я маю його відвести від друзів? Загальний рівень красномовства, загальний рівень харизми, загальний рівень сили. Катер прив'язаності співрозмовника. Так, проблем. Тут чекаю тоді батька, борги треба виплачувати. А я не можу, я не можу. Чекай батька. If that's the way you want it. I'll tell father you won't pay and you can tell him what you told me. And don't come back. Спробуйте забрати сокиру, молотики, всяке, як ти знаєш. Більше завдання можна виконати по-різному. Когось можна вмолити, а когось можна пограбувати. Але якщо вам не подобаються порожні балачки, завжди можна створити силу. Я можу його бити, щоб забрати цю сокиру, а не бачу, я не роблю що. Сокира... А, мені треба з нього... Мені треба з нього що забрати? Так, сокири, молоток і цвях.
Тут є сокира, але де молоток? У хаті? Я не буду в хату заходити. Так. Я можу вкрасти сокиру, а бачу, поки що тут стоїть. Таке. Якщо ви хочете куди-небудь пробратися, переконайтеся, що вас ніхто не бачить і не чує. Ваш кміт залежить від підпільності вашого одягу, поверхні, по якій ви рухаєтеся та взуття. Це непомітність. Кури. А то він весь час буде рубати, чи що? Хіба який він? А якщо ось, оп, пропала сокира. Нема сокири. Добре. А що ти буде, дядько, робити, ну, а? Сокира пропала. А, він пішов у хату. І вийшов. Що за хуйня? Конеш, а я можу екіпірувати цей? Де він взагалі? Гард різноманітні. О, сокира. А я можу екіпірувати. Ключі що? Дверей відкрити. Ти який? А я от собі зайду? A locked chest. Закрити. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Так, отримати у Фріца відмичку. Закрити територію, якщо ви даєте... А цей лист можна прочитати. Карта, кодекс, от навчання. Непомітність. Ті суворі часи люди насторожено ставилися до цього незвичного. Наприклад, якщо ви знайдете чиїсь дім без запрошення, то спершу вам попередять гарно. Добре, англійський чогось. Привіт, Дертингар. Акс, ти ж зручно мікро робити, бо знову заходжу, все одно ледве чутно. Треба підсилювати. Та я можу хоч зараз її підсилити. Зараз, секунду. Я його міняв туди-сюди, це інший ж мікрофон. А мене зараз ледве чутно. Я можу зробити так, що мене буде чутно гарніше, ніж гру. Але я не знаю, потрібно це робити чи ні. Можу трішки гру зменшити. Так, секунду. Може цей сам мікрофон поближче поставити, секунду. Буде краще. Ось так. Краще чи ні? Хотів рейд провести. Ну, оце і гарно, бо я на стрімі не можу подивитися, як мені чутно. У мене тут чутно гарно, але теж на стрімі не дуже. Ось так воно і працює. З третьої сторони треба дивитися, сам не можу. Зараз краще? Поки що продовжу читати. То спершу вас попередять, що вам тут не місце, а якщо ви зробите щось не те, то люди одразу викличуть стражу. А що можна не те зробити? Щось вкрасти, сукою вдарити. А в таких делікатних місцях, як зброярня чи палата шляхти, краще взагалі не попадатися. Ще на 40 навалити. А чекай, я зараз в OBS накину. Чи навіть на OBS, зараз вручну підкручу. О! Ось так має бути краще. То дивно, воно має бути нормально. Може ось так?
Має бути краще. Це дивно, може щось відійшло. Якщо таке станеться, то взагалі не буде жодного попередження. Подушники одразу ж намагатимуться вас заарештувати. Ще інколи у вас буде потреба непомітно прослизнути у падінні висячі з метою уникнення конфлікту, тоді вам стане у пригоді навичка стелс. Скритність. Так, зараз набагато краще. Ну от бачиш, воно щось... Чомусь воно... У мене взагалі на мікрофоні виключене цей захоплення взагалі не повністю, а чогось воно взагалі. Ну так, добре. Однак сама ця навичка по собі не зробить вас невидимим. Якщо ви будете стрічати як реп, як надути, чи шуміти як візок мітника, то вас неодмінно схоплять. Подбайте про те, щоб вас не було видно чи чутно. Не попатися на очі допоможе функція присісти, але її самої недостатньо. На присядки, пробираючись навпростець через міську площу, ясним днем ви тільки привернете до себе увагу, а не уникнете її. Ну це ж зрозуміло. Через площу. То це площа в нас зараз. Ці коні. Так. Будник. Цьому. Торговець. Можна торгувати бакалія. Це що, гравець? Оу. Цікаво. А скільки в мене грошей? 0. Так. О, це і... Це той мастер бою. Вогник. It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Саме цікаве, що він ледащо, але він каже, що він не може тут знаходитися більше. Так. Ну що, гайда навчатися. Alright, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Так, побери кошара. Так, от токоваль. Він продає чи... О. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. So such laws as What's going on here? wasn't there? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. Well, what can you do? I might have an idea.
Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Закидати лайном свіжо побілену хату німця. Так. Я з вами, але натомість ви мені допоможете. Давайте. Right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem, we'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Так, Фріц, Матуш, Матейко. Та йому, що з вами не так? Дай я з Фріцем побалакаю. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. I've got some lockpicks you can have. But if you get caught, you didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Якісь в нього жовті очі взагалі, ти бачиш? Бачили? Папа Бенедикт. Оце так. Альберт IV Габель. Викрадення Васлава IV. Ну, коли гра починалася, там була історія, я трішки відходив. Сігізмунд з Люксембурга. То Сігізмунд, він утримує зараз престол короля. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Hey, Henry's come to see us. Я тут стою. Так. Дружина німця. Ваш чоловік чинить лихо. I just went by the tavern, and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Так. Добре. Що ми закидаємо лайном? Що ми будемо робити? Репутацію втрачено. Ну, круто. Щось трішки ці касцени у низькій кадровій частоті. Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing?
Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this boxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. О, зараз буде. Так, рукопашний бій. Хук, сильний повільний удар рукою в голову, джеб, прямий удар рукою в голову. Копнути, відкинути суперника геть. Таб зафіксувати на суперника, перейти до наступного суперника. А що за кнопка лівий? Що за хрінь? Лівий. Що? Це лівий shift чи що? Так. Суперник. Ця смужка вказує, скільки приблизно здоров'я у суперника. Що більше в нього поранень, то він кволіш та повільніше. Наприкінці бою він навіть може спробувати втекти чи здатися. Ваші рани. Позначки, які вказують, куди саме вас поранено і чи відкрилася у вас кровотеча. Це дуже погано. Витривалість. Якщо суперник вдарив по вашій броні або ви заблокуєте удар, це коштуватиме вам очок витривалості. Коли ваша витривалість вичерпиться, ви не зможете захищатися і знаєте поранень. Атаки теж виснажують витривалість, особливо при використанні важкої зброї. Так, здоров'я. Якщо ви погано захищаєтеся, у вас не міцна зброя, ворожі удари будуть вас ранити. Важкі поранення призведуть до кровотечі, а кровотеча до смерті. Що менше у вас очок здоров'я, то нижче ваша максимальна витривалість. Добре. Так. О, ти бачиш? Так. Так, добре. О, трішки вже получив по лицю. І копнув його. Все, це і все, він здається. 3 на 1, оце піду. Сюди, 2 на 1, все одно. Яка різниця? Групове збиття і лиця. О, хто мені вдарив тільки що? Так, треба тікати. Тікаємо нахід від це. Так. Тринця без сліпців конечна. Так, а я можу зараз піти у шинок і купити Елю? Мене ж ніхто не поб'є, ні? Не заарештує. Квітки? Тут прикольно, мені... О, до речі, можна вмитися. Щоб ніхто не побачив. Щоб ми віддралися. Добре, добре, я не стану чистішим, я це зрозумів. Це кури, півень, багато курей. А у чиємусь дворі? Хвіртки, торговець воно стоїть. Капуста. Це що за фігня? Морква така? Дивно. Коцибулька, атлетики. Проти отрута, крендель. А ти що у нас продаєш? О, це бронник, так? Це кузнець. Прикольно, у нього багато ще. Так. Ну сюди, так? О, це вона? Б'янка. Поговорити. А, ні. Не хоче. Так, Б'янка. А що я не зможу з нею поговорити? Що це таке? Б'янка? О, тепер можна. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Еля вже ж.
else could I expect from a village lout? What will it be then, ragamuffin? Picture for father. О, чому це не перекладено? Це декілька днів. Це кружку для батька. I need ale for father. As the gentleman wishes. But wait though, there's a catch. I've no money. Kunesh owes me and he won't pay up. Leave it to me. But you have to pay me back this evening. You're the best girl a man could wish for. Your father wants a cool one from the cellar, doesn't he? Wait here while I fetch it. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right. Oh, how? I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Рятівний шнапс. Збереження гри. Гра автоматично зберігається під час важливих моментів завдання та коли ви спите в своєму ліжку. Можна зберегтися, як будь-коли випише рятівний шнапс. Добре, там наш вогник чекає біля цього льоха. Трохи мене побили, але все чітко. А можна до матері сходити. Так, оце ваник, майданчик для бою. Містер бою. Can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Чого ж ти мене навчив? Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Угу. Це я мишою двигаю, рухаю Put мишою. your weight into your attack. Це. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Угу. Not bad. Fine. Very good. Very good. Very good. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Укол, так? Good. Він відбив. Now you're getting it. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Ув'язати удари серії. Now you're getting it. Ні, не на складному. Very good. Good. Once again. Що, це все? Це ти так мені вчиш битися? That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. А це він каже правду. Я зі свого опиту можу сказати, що чим більше ти тренуєшся чи працюєш над собою, тим краще у тебе виходить. Він реально правий. Так, а ось тут когось, бачиш,
когось сядь, закривається сюди голова, сюди руки, і це закривається. А сюди когось прив'язують. 100%. Я не знаю, я читав про цю гру і я не впевнений, що я на складному зможу щось з ними зробити, бо це складний він, по суті, це і так гра складна. Ще більше її робити складною. Це взагалі буде щось з чимось. Так. Ого, ніфіга собі. А як це? О. Бля. Ладно. І це самий легший, я так розумію. О, молот конечі цвяхне. Я її не пройшов, але на складному першу частину гри від всіх бігав, а ззаду палицею бив на крису. Та тут, он бачиш, чичас написав згори, якщо ти не бачиш чат, то він написав, в цій грі качайся, не качайся, тебе селянин відпиздить палицею. І він, я думаю, все-таки правий. Так, а скільки там передавало вугілля? 10? Чи скільки? Сама по собі гра складна, а ще й робити собі це. Ви отримаєте. А я можу з ним поторгуватися і виторгувати в нього більше грошей? Так. Навичка торгівлі потрібна, коли хочете щось дешево купити чи дорого продати. Натискаючи Віта С, ви обираєте суму, яку хочете віддати, чи отримати за предмет і затверджуєте її, тиснучи її. Після цього торговець відповість, якщо відмовиться, ви отримаєте від нього зустрічну ціну. Так, остання пропозиція торговця, ваші гроші, початкова ціна, ваша поточна пропозиція, торговець не прийняв вашу останню пропозицію. Ну, типу, знаєш, щоб відчути себе таким чуваком у тієї посі, коли лицар з 20-річним досвідом реально тебе може розмотати за 5 секунд. Ну так, я думаю, можуть розмотати навіть не лицаря, якийсь хлопець чисто кулаками. Думаю, той конеш міг мене побити непогано, бо я навіть з тими хлопцями і то получив по рожі. По рожі свої получив все одно. Якщо повзниць не можна пересунути, то горить чи донизу, то або у вас, або у торговця недостатньо грошей. Затягуючи торгування та роблячи одну пропозицію за іншою, ви поволі дратуєте торговця, тож він решт може взагалі відмовитися торгування. Рівень розрахованості видно на показній позначці під шкалою. Що більш жовтого кольору на тлі, то ймовірніше, що торговець відмовиться від торгу. Після кожної недалої спроби поторгуватися, ви подобаєте торговцю далі менше. Так, мені теж би не подобався цей хлопець, який хоче. А от я можу отак от? 0,5, так? Ну, це 0,5. Я розумію, тут, я думаю, багато буде лицарів. Так, ось перший заробіток 5. 0,5. Так, що нам ще треба зробити? А, це зустрітися з друзями. Додатково. Ну я не буду з ними зустрічатися, вони мені не потрібні, я все це зробив. Повернутися до батька в кузню. Але гра промикає, повернувся до неї згодом. Ну так, гра, бач, тільки почав, але вже мені все подобається. Чорнолка, це я вже зробив. Але я от не знаю, це якісь касцени, вони деякі в 30, деякі в 60, і це от незрозуміло якась фігня. То вона в 30, то вона в 60.
Ото шинку, вона касина була. Спочатку вона була 30, потім вона стала 60. І оце я не зрозумів, що було. Так, батько. Так. Сумку, що було треба. Have you got everything I wanted? Я все ж I have приніс. charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Бач, зараз 60. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Ну, хоче далі, але знаю, що робить. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Ну так, вночі лісі освітлення тут напишені. Ну, побачимо ще, я думаю. Furnace is ready. Ото часи були. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Як він голіруч тримав? Що за хрень? Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. То часи були, не подобається сусід, пішов його, кидав його. Ну, бач, це батько не підтримує це фільм. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund?
You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Бачиш, як він ножем відшліфував це. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Я бачив ті цвяхи. Що так? Застряв трішки. За цвяхами до Терези. Та я бачив ті цвяхи. Так, ось тут. Цвяхи, Едвард Вагіт. Я заберу усе, що тут є. Ще й шнапс є. Терезі цвяхи. Та несу вже. Так. Henry. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. О, бач як. Батько знає, як фехтувати правильно. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Пан Рацих. Like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. Сказав. A long, peculiar history. That was a long time ago.
I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Фіга собі. Половці. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. We're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the Get gates! running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! Бач, батько дуже вправний з мечем. Багато чого не розповідав. Йобані орки. Come on, Hal! You can still make it! Run!
От жопа вони все спалили взагалі. Ціль провалена з хлопцями. Ран. То ти біжи, Форест, біжи, блін. Завдання тікай. Гарне завдання. О, якось воно негарно проважається. Татари. Упс. Так, верхова їзда. Ви можете покликати свого коня свистом. Рись темп вашого коня за замовчуванням. Капслок, звичайно, додає вашому коні можливість перепочити. Ну так, ти лівий shift. Легкий галоп. Це ідеальне поєднання швидкого темпу та кінської тривалості. Галоп. Найшвидший темп коня, але він швидше його виснажує. Триматися дороги. Лівий shift, ваш кінь розумніший для деяких людей. Не може сам дотриматися дороги. Просто переїдь на легкий галоп і не направляйте його. Ну, прикольно. Розумніший за деяких людей. Показчик тривалості вашого коня, яка вичерпуватися під час галопу. Якщо ви пришпорите втомленого коня, він може вас скинути. Галоп може бути виснаженим для вас, особливо якщо ви не дуже вправний вершник. Добре. Так. О, кінь. Інший якийсь. Що? Ну, тепер погоня. Це татари. Хоча маски в них як половці ці. Розбережені. Стріла не в коліно, але все одно. О. Втікає кров. Кровотеча. А вони усюди. Наліво по річці. Трішки. Біжи, селянин. Вони одразу позаду мене, це взагалі круто. Кінь дуже сильно втомлюється. Обля. Ау. Я. Знаю, що в мене за низький рівень, але бачиш, як вони близько. Він мене не скинув оце. Він мене не скинув тільки.
Каменоломня. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Halt your Hosen inne! Quickly! We're closing the gate! Ну так я намагався. Ти бачиш, він у мене взагалі 2 стріли втикнули, але у катсцені тільки одна. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Я вирубився нахуй. Can you stand? Трішки не то написано. There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? То в таке місце попав, що взагалі, як він взагалі стоїть. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And
Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Ну, підхрамує трішки, але вже бачиш, вже йде. Суперлюдина якась. У м'яс попало, але. А він все одно йде як чіткий пацан. Так, зараз. Ну, секунду. Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Так. Що мені треба зробити? Пан Роберт. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be... Так. Зараз. Секунду. Зараз хвилинку. Трошки треба порішити. Так зроблю.
Коротше, я не знаю чому, але себе чую. Прикольно. Е, Я не знаю чому, але не показується. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Не показується ці milady. досягнення. We're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Must eat. Ну, я не знаю, чомусь. Чи може перезавантажитись, не? Давай я швиденько. Бо чомусь немає ачівменту. Немає ачівменту. Взагалі ніхрена немає. Це середня ошибка зараз зроблена. Якісь ачівки взагалі не вилазять, бо я ж робив, завдання робив і все одно нічого не відбувається. Мене ж чутно зараз. Тоді я після стріму вже подивлюся, що за фігня. Чому немає ніяких досягнень. Вони ж 100% мають бути, бо ця гра онлайн, здається, все одно. Дичина якось. Left. Talmberg is to the left, along the stream. Якась фігня. Flee!
Flee! Run for it! Хм. Це теж пропустимо, все одно це вже бачила. Мають бути ачівменти, але їх немає. Оце ж це дивина. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Угу. I heard about your father. They say he was a swordsmith who... Eat. Food. You fled from Skalitz? I can't understand. How did you manage that? Репутацію втрачено. Що за хрень? Як так? Milady. Так, це ми теж бачили. Поїсти. Сказанка. Все одно наївся. Якось так. Так, це я ж можу взяти? Можу. Смажена качка. Ще. Ну, все одно, здається, не їдять ніфіга, бо диви, як скільки всього стоїть. Рулетики візьму. Ви вивчили. Їжа. Чудово. От з цього моменту як він їв щось, якщо він не вивчив, що таке їжа. Цікаво фільм. Ну, дуже темно, я не знаю. Мабуть. Так, які ж далі. Тікай, йдіть до спочивальні в внутрішньому дворі та перепочиньте до ранку. То їсти не треба, це просто. Так. Де вхід спочивальні? Що гей? Я нічого не робив. А от. Як? Що? Це спочивання. Я нічого не робив. God damn it, my stomach hurts. Так, інвентар, їжа. Винно. Інформація про предмету. Вино відмінної якості споживання може привести до веселощів, пісень, п'яної балачки, втратити пам'яті та пораженого гамця. Це так зрозуміло. Відвар нагідок. Протягом 1 хвилини дасть 30 очок здоров'я та зніме ефект похмілля, скасовує ефект зілля лазаря. Рулет – це хліб. Рятівний шнапс, екзотичний смак напій, вип'єш його і ніколи вже цього не забудеш. 7% алкоголю. Смажена качка з субсочовицею. Ну, поживність додає, бачу, це скільки ти можеш з'їсти, а це ось сітість. То я можу з'їсти кілька яблук. Качка дуже важка і вино важке. І качка дає 26. Нічого собі. То я яблука з'їм. Так. І це встати і не. Що за хрень? Та я не нафіг, я закриваюся від тебе. Я це не зайшов. Спати.
Так, і я не знаю, може до 8 годин. 12 годин більше спати не можна. Зручність 50%. О. Мене хтось збудив. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Розмовляти про те, як він бачив, як вбили батька і матір, я не знаю, якщо це стане легше. Ну, так, розкажемо про напад. А куди він дивиться? Що за хрінь? Де він? It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. А де Генрі? The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all.
And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Не. Складні часи, так сказати. Це яке 15 століття вже, 1400 якийсь. Move it,
Це в нього середньовічний ПТСР. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Прикольно, хтось із Скаліц вижив. Так. Візьміть на столі скип. Ну, все. Допоможе так. А як його? Це меч. А, тримати треба. Дрімлюта. Дрімлюга. А, дрімлюта я просто. Так, а куди мені йти? А вон. Ну, зі смолоскипом дуже непогано ввечері. Якось сюди. Not that I'm spoiling for a fight, but if I have to choose a place for it. Треба HD текстури виключати, бо бач, як хріново. Я можу зараз їх виключити? Якось підфризує трішки. О, чорт, я не знаю, як це. Щось не дуже. Так. А що ж так хреново по FPS? Я не знаю, що це так. Було все круто, а тепер якось це не вижу. Може тіні треба зробити, текстури середні. Було ж так все класно, а тепер... От скільки вона зараз дає? Офігіти. 17, 22. Круто, ти бачиш як? Жопа. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Good luck to you. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Ansig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you?
He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storming of the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Radii. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Radii now. Щось з кадрами щось не так. 39 і падає. Just... Було круто. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. Don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Farewell. Це я ще... Бачиш, тут, здається, було дуже багато людей через те... Не знаю, я ще зменшив фізику і все. Я зараз поверну назад і подивимося, чи впаде воно знову. Це якась хрінь, бачиш, і воно... Тепер воно 60, я не знаю. А то було 40 і все, я от не пам'ятаю. Не розумію, ні хрена. Так, а що мені треба зробити? А скільки я маю вартувати тут? Що за хрінь? Я один буду? Фіга собі. Так, я цей... Я от зараз навіть вимкну цей... Подожди, текстури. Впадення, впадення. Та ні, ти бачиш, зараз нормально, а от тоді було взагалі щось не так. Ніхрена.
Ніхрена я не бачу. Що я тут маю побачити? Вже зараз що цей? О, бач, тепер видно. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. То я маю тут поспати зараз на цьому на мурі? Ну, добре, до 8 години поспимо. Через 50 хвилин відмічаємо, що я Так. Військо прийшло чи що? Так. Я нікого не бачу. Та я йду. Та дай мені подивитися, я хочу. Я нікого не бачу. Ти когось бачиш? Я не бачу. Добре, йду. Іди мені сюди. Ніхуя собі. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratsig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this.
when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. То він німець, він ж з Люксембургу. Німець він австрієць. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. І знову трішки FPS підсів, а це погано. God be with you. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. So, Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Because the lords there could have risen against him with their armies and stopped his conquest of the Bohemian territories? That's part of it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Where did these Cumans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Так, зараз я швидко відійду і повернусь.
Так, я повернувся тут. Вже ж дуже спекотно, я сиджу і я просто не можу. Дуже тут спекотно. Так, все-таки я відключу ті текстурки, вони трішки забирають. Роботу процесора. Так, а це стрілянин. Так, а що в мене за завдання? Поховайте близьких скалиці, знайдіть коня, включіть із замку. Як це я маю зробити? Втекти з замку, ага. Вотава. Так. Вартовий радім. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Let me out, I say. Don't you know who I am? Someone who's about to lose his teeth if he doesn't get lost quick? Ціна собі 14. Never mind. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. God be with you. Так, у мене там якийсь рівень повисився. Ваш рівень. Так, аскетичний витривалість збезіжжя 30 тевших. З будемо диспіз з гіршими запах. Ага. Чи не є ще ліжко? Ага. Думаю, це аскетичний. Ще нічого не повисилося? Ні, нічого немає. Почало третій рівень, якому повишається на кожен четвертий, тобто на наступному у мене повисить. Так, це ти ж готово. God be with you. Can we trade? If you Карта скарбів. Цікаво. Але в мене нічого тобі подати немає, здається. Ти ж нічого не береш. Рятівний штаб він дуже гарно бере, але в нього грошей не дуже багато. Продам тобі так і ще й поторгую з тобою. Can we do something about the... Aye. Is this enough? We're getting there. All right, so. Так, але як мені пройти від цього? Як мене тебе пройти, хлопчик? And I need a feather. My mother and father. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. All right, I'll see what I can do. You here again, boy? Що я маю вигадати, щоб ти відійшов? God be with you. Take care now.
foreign soldiers. It's better. Them with the strange clothes and iron masks on their It's always a faces. nuisance. Oh, how did it take I heard they eat their Swear to prisoners. God, that's exactly what I heard from that merchant. Як мені вийти звідси, я не знаю. Where did you hear I need to get out of here. You here again, boy? Didn't I tell you how much trouble I'd be in if I let you, of all people, out? Good luck to you. Ті треба стрибати, я не знаю. Якось так. Fuck, that fool from Skalitz has gone and jumped in the moat! Raise the alarm! He's trying to escape! You men down there! There's a prisoner escaping! Catch him! Так, а куди мені бігти? Ага, в цю сторону. Але немає коня. Ну, хай не буду я красти нікого. Святиня. Not you. Jesus, you gave me the runaround. Let me go, for Christ's sake! I have to bury my parents! You're going nowhere. Except back inside. Let me go. I'll give you... На тобі 10. Do it. All right, shove me. I'll pretend you caught me off guard and I fell over. I'll deal with the others. You just get out of here on the double. Kurva! Ah, shit! Курва. Ну, прийшлося віддати йому срібло. Думаю, мені треба було розмові з тим хлопцем, який стояв на варті, щось треба інше було сказати, і він би мене відпустив. Нічого. З квіти. До речі, тут якісь квіти 2D-шні. На цьому вони зекономили. Бач, вони всі виробі. Вони всі 2D-шні. Табір камінярів. Ну так-то я її не шукав коня, нафіг не потрібно. Ще красти коня, це взагалі щось з чимось. Ну, вони тут різанину влаштували дико.
Вони палили трупи. Вони трупи спалювали. Ну, добре, ціль провалена. Ще я тут сюди добрався і без коня, бач? Все одно. Бляха, тут ще трупи можна оббирати. Я не знаю, потрібно мені це робити чи ні. Це жах, вони усе спалили взагалі до щент. Це Україна. О, гроза яка. Ти офігів? Облутує він. Бій зі зброєю. Рублячий удар. Сильний, повільний удар зброєю. Укол. Швидкий, слабший укол зброєю. Таб зафіксувати. Добре, це вже зрозуміло, але це ж тільки битися по-іншому. Та ти курва, гад такий. Ти обираєш трупи. Ти обираєш трупи, а я курва? Ти що, віфігів? Хрін ти. Хрін згори. Бандит. О, іди без зброї. Іди звідси. А, то він все одно вмер. Але я його не добив. Це, я думаю, це гарно. Бляха, це можна, я... Хрін з ним заберу з нього все. Де його зброя? Чим він зі мною дрався? О, сакс. Так, а це що таке сакс? Це якийсь короткий меч? Мисливський меч. Він у мене спритність 3. А в мене скільки? Я не можу подивитися, він у мене копійований. Який гамбезон. Це жах, це він. І він облутував їх всіх. Бачиш, який. Тут нікого нема. Ну він бандит, він... Я не знаю, він їх точно не вбивав, але все ж... Він... оббирав трупи. Це не гарно. Так робити не можна. Взагалі. Що, він побивали взагалі майже всіх. Ну, там собака. Цей молодий хлопець взагалі. Це непоганий меч, скажу я. А він, бач, він його не можна... А ось він. 45 і 45, ніфіга собі, який він мощний.
Мощний який. А це взагалі 0. Знаєш? Він знищений якось. Патлайно. Там навіть і когось повісили, бач? От, сука. Ці половці, татари, вони взагалі, вони їм пофігу. Вони чисто всіх убивають. Він захопив це княжество, чи як він, царем став, чи... Пішли нахрен звідси. Хлопці, я вашого вже... Друга вашого вже відпиздив, він... Ну, біжить, бач як? Бач як біжить. Так, а це ж святиня. Так, Келітон, Ілон, це... Що? Hey, who's there? Answer to my prayers, just when I wanted to vent my rage on someone. Not that! Так, ще один. Ще одне менше бандитом. А що казати? Не буду добувати, він зараз витече. Хоча... краще його добити. Ранених добивають взагалі. Заберу з нього все. Пішов нахрен. Я щось хотів сказати, я просто кажу, що це от, бачу, вони всіх побували взагалі, спалили на неї, деяких повісили, трупи спалювали. Дуже воно жорстоко повелися з усіма. Десь собака гавкала. Там хтось пройшов, чи мені здалося? Десь гавкала собака і... 100% це чув. Але де? Ну, знищено... А як це воно гориться? Воно просто гориться, що хата згоріла, чи як? Де я взагалі знаходжуся? А, то я не туди йду взагалі. Я заблукав трішки. Ну вже, а якийсь рівень мене вкачався вже ж, сила вкачалася. Могильник. Перенесення людей без свідомості або трупів не забиратимуть жодної витривалості, але самі тіла будуть наполовину важче. Блокування ударів супротивника своїм щитом збиратиме вас на 30 менше. О, це от цікаво, я думаю, це буде краще. Красномовство. Високе походження. Підвищує рівень вашого красномовства на 3, коли ви спілкуєтесь з шляхетними та заможними людьми. Ви не можете часто володіти цінністю просто людин. Це не красномовство 4. Остання пропозиція. Якщо торговець повитратив терпець торгуючи вами, ви отримаєте ще один шанс запропонувати ціну. Простолюдин. Ваше красномовство зростає на 3, коли ви говорите з простолюдинами. Не може мати здібність дворянин. Це цікаво, але я не знаю, насправді. Простолюдини або дворянини вибрати. Я думаю, тут просто людинів буде більше. Все. Тут не так багато. Шляхетними заможними людьми. Я не знаю, от чого вибрати. Поки почекаю ще. Я не впевнений, кого обирати сам. Просто людина чи.
Бо тут більше половина, з ними навіть спілкуватися ні про що немає, не дають нічого. То я думаю, треба... А тут завалено. Не пройдемо. Може, все-таки шляхтичами я. Заможні люди. О, чуєш, собака десь вон там. От ти падло, диви яке. Диви яке падло, сидить його вбирає вбиту людину. Гей! Гей, хлопче, виходи на двобій. Just when I wanted to vent my rage on God. У куст його загнав. Так, що там я можу підібрати? Палицю. Я забираю палицю у тебе. І треба його добити, бо він стікає кров'ю, це буде швидше. Чи він? Він все одно стіче кров'ю. О, пов'язка, відвар. Заберу. Та хрін заберу все. О, перегруз. Це погано. Так, латані шоси. У мене які? Штані. А де вони? От вони. Це скільки? 1-1-1, і це вони не дають нічого. То я викину. Ой, я їх ці от кинути. Чого? А, тобто в мене їх двоє. Добре. Легкий гамбезон. Це мінус. Може просто... А, цей бо він цього. Просто знищений, а так він стільки ж дає, скільки вміє. Один цей дає. Це 2, 5, 7 виходить, так? Це 3, 4, 9. То я цей викину. Так, і наколітники я вже вдягну. Цей каптур я теж викину. Панські постоли. Панські чоботи і ці робочі. А мої старі черевики. Ну я от панські чоботи одягну, старі черевики я викину. Рукавиці я одягну. Хай будуть. Чепець дає нам. Захист голови він дає. Теж непогано. А червоний штопаний шарф. Стьобаний койф. Я теж... От його я от це одягну, бо це чепець це фігня взагалі. Шкіряна безрукавка. Вона... Це краще. Це взагалі викину. Так, роботі чоботи теж ці постоли. Латані шоси, ну вони теж не гарні. Це я може палицю ще викину, вона теж нафіга вам потрібна. І я з'їм, мабуть, курочку. Косити 101. Я переїв. Це от гарно. От ще один хід. Не знаю. От поліля. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Ну тут трішки просідає FPS, але я не знаю, тут просто цього багато.
Я не знаю, здається, мені ця гра трішки не оптимізована, бо вона так якось працює не дуже постійно. А що це фігня дає? Вона гравець, тут ефекти. Переїдання, що воно дає? Ви наїлись сповна, і оскільки звикли нести більш естетичний спосіб життя, вашому тілу важче буде подавати ефекти переїдання. Ага. Зрозуміло. То мені зараз важко. А, все, вже ефект спав. О, бачу, і ну, тут виходжу і... Виходжу сюди і... О, і 41. От. Це теж наш хлопець якийсь. Я просто не встиг. Ого, блін. Бач. Так ти розумієш, що? Я от сюди дивлюсь 60, сюди дивлюсь, бач? 38. От що за хер? Як я маю з кимось битися при FPS 38? Я не знаю. О, бляха. Б'янка. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. Вони вбили Б'янку. I'll take care of my parents, and then I'll come back to you. I won't leave you. От сука, ти диви, які вони. Вони вбили Б'янку, бляха. Тварі, взагалі тварі. Та вони не розбирали кого вбивати, вони просто всіх вбивали. Козли. А де ці собаки гавкали? Я щось не розумію. Я 100% чув собаку, але де я йому чув? Мені ж не могло здатися, що я чув того пса. Де пес? То так, Бенка була гарна, але бачиш, вже не замутиш з нею. Вже пізно. Через цю ливеняку я не чую, де пес гавкає. Може він і тут? Може він десь тут? А, он хата цього. Бачиш, німця, хата німця. Ні, точно чув десь пса, але я не можу тепер його знайти. От я не розумію. Уламок. А, гроші. Вибач, хлопче. Хто мені може об'яснити, де цей пес? Я чув гавкіт, але я не можу знайти пса. Помела. Досі брудна. То де цей пес?
Зараз як дещо перевірю. Чекайте, секунду. Ні, все є. О, чули зараз? Десь далеко. Тут 100% є пес, але де він? Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. The one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find this shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Що за хрінь? Це так мало ФПС. О! Тепер чуєте? Я ж казав, що він 100% був. Гарчить. Десь тут. А чо я тут проходив і я тут нікого не бачив? Не було тут собаки? Дивина. Значить він десь там зліва. О, десь тут. Це Збишек? Get away, you beast! What's going on? Bishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that not the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Так ти такий же бандит, як і цього. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the humans wanted... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others.
Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. How did you manage to get away? How do you think? I ran. Could you lend me that spade? I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? Fine. I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Ах ти, сука. Take that! Хіба, як його... Як його складно побити, цього вбивця, блядь. О ти, блядь. У мене не виходить його побити, бачиш? Та пішов ти нахрен. Бля, то може ти ще й ногою дати. Та ти... А чого він не б'є його? Це... Я ногою хочу вдарити. А він тільки мене б'є, а сам він не отримує нічого. Ти бачиш? Ти заїбав, з'йобуй нахуй звідси. That's right. Turn tail and run, you bastard. Опа. Не поняв. Що за хуйня? Це тільки я чув оце, що ріпіло зараз, чи ні? Easy there, boy. You know me. A good master won't be needing this anymore. Рябко. А, там ще якась собака гавкає. Ну, в мене репіло, я не знаю. О, блях. Вибач. Значить, рябко. То я реально чув. У мене тепер немає здоров'я через цього говнюка. Та ні, маю випити його. Ну, здоров'я поновлюється трішки. Ну, не знаю, у мене коли цей Генрі казав, щоб він з'єбував від це, то він то почало ріпити трішки, я не знаю. Може це через дощ. Якщо заріпить, я перевірю у себе. Усе перевірю. Це вже не так трудно зробити. Блін, а він же ж втік і зараз когось приведе з собою ж, так? Ну? Бо він казав, що він щось побіг туди. Що їх тут залишилося? Моїх речей, чи ні? Вони все розбили. Нема нічого. Все рознесли тут. А вони шукали меча, я розумію. Так, де я маю викопати? Де ще ж тут?
Рябко прийшов. So, let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! I'm going to enjoy this. Ну, да, його, блін, поб'єш. А, ну, добре. Навіть не заблокував ніхрена. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Бач, а тепер 60.
60 FPS, я не знаю, що це хуйня. А вже ж мене відпіздили, я думав. Хіба не половець чи татар, я не знаю, як її правильно назвати. А швидку допомогу було чутно на стрімі? Вона, сука, пролетіла. Що то торпеда їбе. О, пес з нами їде. Так само цікаве, що було чутно, як я один удар заблокував. Один та удар я заблокував якось. Але він дуже сильно б'є і я не зміг нічого робити. Куди нас везуть? Він же живий, здається. Мельник? Із метро, ні? Хера собі. Ага, мене бачить? Хера не бачу. О, половці. О, зник. Опа. Опа! Сука. Ти диви, яка хуйня. А, бляха. Привіт, Геймоушен. Гра вилетіла, да. О, круто. Гра гівно. Гра гівно. Люблю. Ну, гра крута, але трішки недооптимізована, але таки. От, блядь. Ви це бачили? Так. Його цей ПТСР, бачиш, він середньовічний ПТСР. Стати кадрів. Пропуск кадрів 604. Пропуску кадрів.
А я не знаю, чого Фелікс зник. Треба подивитись. Ніхрена не бачу. Do you need some help? То я не чіпав нічого, не знаю. There's work to be done. Тут у мене інші проблеми. У мене гра не дає мені досягнень. Не знаю, там ж мають бути досягнення, я ж бачив, то ні. А їх немає. Жодного ще не прийшло. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Ratay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Картинка норм, але в деяких місцях було аж просадка, ну, до 25-18 FPS. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robart. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? So Divish promised Sir Radek he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you.
And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill, my uncle's mill at Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. Ратай. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanish of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. І до Піркштайна розріз паном Рацем. Ну, добре. Ось є. Та чекайте вже. Як той... А, ніфіга собі він пройшов, ти бачиш? Який він дикий. Звідки він взявся тільки? О, скринька. О. Моя от, що це уламок короткий меч. Я візьму уламок. І заберу ось це все. О, ніфіга собі, у мене є всякі карти. Бачу. Так, добре, я зараз маю припинити стрім. Через хвилин, думаю, 40. Чи може більше, я повернуся. Добре? Це буде гарно, так. Коли воно збережено. А, от тільки ну. От. Я повернуся. Все буде гарно. Не хвилюйтесь. Я зараз. Я побіг. Скоро буду.